murakaza neza, tubahaye ikaze kuri Dubi TV. Ahangaha tugiye kurebera hamwe get ready for Pragatii exam, right? Ni ukuvuga ngo tugiye kurebera hamwe ubushize twari turimo kuganira uburyo ki ushobora gukora ikizamini, amategeko, amabwiriza, uburyo ibintu byose bigenda, uburyo software ukoresha, ukuntu iba imeze. Mbese ubushize nibyo nari ndimo kugenda mbereka. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingero, examples z'ibibazo nyine biza. Nababwiye ko bagira verbal, bakagira critical thinking, then bakagira n'iby'imibare, n'ibibazo by'imibare. So uyu munsi tugiye kurebera hamwe n'ingero, na example. Nabateguriye ibibazo bikeya dushobora kurebera hamwe, n'ingero nyine z'ibibazo bishobora kuza. Nibyo nabateguriye, dushobora kubirebera hamwe tukabidiscussing, tukabivugaho. Then nyuma y'iyi video ntuze kukuraho nyine, ntuze kuvaho itarangiye, uzuyirebe birangire. Nyuma y'iyi video ndibuze kubasharinga links cyangwa se ibitabo ushobora gusoma, birimo ingero nyinshi zaho nagiye nkoresha negura. Ni ibitabo, amadocument, mock tests, nuvuga na amatest bagiye bakora, past papers, ibizamini byatambutse. So ibyo byose ndibuze kugenda mbibereka muri iyi video. So ntuze gukuraho amaso yawe, nturambirwe. Video itari ndende cyane, ntuze kurambirwa. Tuze kugendana hamwe turebe ko ikizamini mwese mwazagitsinda. Twifuza ko nyine abantu mwese mwapurayinze mwazatsinda mukadusanga abroad. So ikizamini muri make ntabwo kiba gikaze cyane, ariko kiba kinakomeye. By the way, kiba kinakomeye, ariko bisaba nyine kwitegura. Hasigaye iminsi, ndabona uyu munsi ni tariki ya 6, hasigaye iminsi, urumva hasigaye iminsi 10 n'ingahe, hasigaye iminsi 10 n'ingahe, ntabwo irenze 15. So kugira ngo rero buri wese yitegure abe ready. So ubwoko bw'ibibazo bya mbere ni Icyongereza, English questions. Hano hari select most appropriate synonyms of a given words. You know, synonyms ni amagambo agize ahuje. Izi ni synonyms. Nabateguriye ibibazo 30 by'ama synonyms, ariko nyine na example ni ingero. Ni synonyms zishobora kuza cyangwa se ntihagire n'imwe iza, ariko hari nyine amagambo agira synonyms nyinshi. So nibyo tuba turebera hamwe. Hano ijambo rya mbere baduhaye efficacious. When you read the word efficacious, what do you understand? So if you gukora synonyms, first you have to know its meaning. Nuvuga ngo ugomba kumenya iryo jambo risobanuye iki. Akenshi ntago usibye wenda guhitamo nyine kuba wahitamo by chance ukabura gikoze, ariko iyo ijambo utazi icyo risobanuye biragoye ko wamenya synonyms. Wenda turebere hamwe synonyms ya mbere. Ni amagambo asobanura kimwe, amagambo afite ubusobanuro bumwe, the words that are having the same meaning. So efficacious, when you understand efficacious, maybe it's things which is tangible, like ikintu kiri efficacious. Iyo bavuze ngo ikintu kiri efficacious bavuga ko gishoboka. Hano baduhaye amagambo ane tugomba guhitamo: various, effective, audacious, impotent. So nagerageje gushaka ibisubizo by'amagambo yose by'ibibazo nari mfite, kugira ngo nyine bize gufasha abantu kwiga bitiriwe bikugora usacinga ugira njyewe ubwanjye na bagenzi banjye tuba turi kumwangaha, twagerageje gushaka ibisubizo kugira ngo bize kuborohera you guys. So ukaba ushobora kwitegura neza iki kizamini. Twese turifuza ko mwazatsinda, mukaza namwe mukareba uko hanze kwiga byifashe. Efficacious waduhaye amagambo ane: various, effective, audacious and impotent. So efficacious, actually urabona ko efficacious and effective, urumva ko harimo akantu, harimo agashusho, birasa. So usibye n'ibyo ngibyo, efficacious ni ikintu nyine gishoboka, kandi n'ikintu kiri effective ni ikintu gishoboka. Tuzi neza ko synonyms ni amagambo agize afite igisobanuro kimwe. Effective rero akaba ari cyo gisubizo hano twaje kubona. Efficacious is the same meaning with effective. Okay, various. Okay,
hano twagerageje no gushyiramo wenda utugambo wenda umuntu ashobora kuba atazi neza. Voracious is having a great appetite of anything. You know, hari igihe wowe nyine wumva ufite apeti y'ikintu runaka, wumva ushaka nyine kukirya, tubyaba byakunda wenda ugaca nko ku muhanda batetse ibiraha, ukavuga uti kiriya kiraha. That's fine. So that's why efficacious, voracious ni ikintu uba ufitiye apeti. Audacious, darling or impotent. So aya nayo ni amagambo. Impotent is sterile. Sterile ni ukuba infertility, lack of fertility, no kuvuga kuba wenda umuntu adashobora kubyara, kuba umugabo ashobora gutera intanga zidashobora kubyara, cyangwa se kuba umudamu adashobora kubyara. So let's continue to the second synonym we have here. It is contaminate. This word is from contamination, right? Yeah, uvuga ngo ni ijambo rituruka kuri contamination, kuvuga kwandura kw'ikintu runaka, ikintu kikaba kiranduye. Hano baduhaye amagambo ane. Sanctify ni ukuba ikintu nyine ari gitagatifu. Cleanse nacyo ni ukuba ikintu gisukuye. Purify nayo ni to purify, just to clean, no gusukura. Then pollute ni umwanda, so kwandura kw'ikintu. So hano we have the word contaminate, urumva ko kivuga gika kimwe na pollute. So the answer is number 4, pollute. Hano nababwiye ko aba ari multiple choice, aba ari agatebo uhitamo. Nuko ibi ni ibibazo biteguye gutya bisanzwe, ariko haba hari hano ku kibazo hari rimwe, hino ahangaha imbere ya rimwe haba hari akantu k'akobo uhitamo. Iyo uhisemo igisubizo kiba blue, ibyo utahisemo bindi bigasigara ari red. Uvuga ngo nangaho tuje guhitamo, uhitamo kangahe? Number 4 ikaba blue, akaza agatike. So the synonym of contaminate is pollute. So ikintu cyanduye, pollution, you know. Then to contaminate, it means to pollute. Sanctify, to make holy or to purify. So sanctify me. When we are praying, so we ask God to sanctify me. That's where the meaning came from. Tugeze kuri synonym ya kangahe? Ya gatatu, iyo twita subsequent. Hano dufite amagambo ane: consecutive, proceeding, antecedent, prior. So aya magambo yose uko ari ane tugomba gukuramo iki? Synonym. Subsequent ni ukuvuga ngo ni ibintu bisa n'ibikurikiranye. Subsequent bituruka ku ijambo sequence. Bituruka ku ijambo sequence, bivuga sequence musko twigamo imibare ko ari imibare ikurikiranye bikurikije law runaka. Ushobora kuvuga ati ni rimwe guteranya kabiri, n+2. Ubwo iyo mibare yose urajya ukora, urajya ufata n+2. Subsequent, so ni ibintu bikurikiranye. That's why synonym yaryo ari consecutive cyangwa se antecedent, proceeding, occurring before. Uvuga kimwe kirabanza ikindi kigakurikira, kimwe kirabanza ikindi kigakurikira. Okay, just like that. Okay, let's proceed to the adequate. Adequate is like sufficient, ibintu nyine bihagije, you know, when we are talking food, like I had lunch which was inadequate. Uvuga ngo nari ibiryo saa sita ariko bitari bimpagije. I had inadequate lunch. That's the sentence. So adequate ni ibintu bihagije cyangwa se inadequate bikaba ibidahagije. So we have 4 words: meager, sufficient, inept and unfit. Sufficient twavuze ko adequate bivuge ibintu bihagije. Nuvuga adequate answer is sufficient, to mean birahagije. I had sufficient food, I had sufficient juice, I had sufficient sugar cane. That's it. Then inadequate, no, inept and unsuitable. Nukuvuga ngo inept ni iri jambo risobanura unsuitable, nukuvuga ikintu kitagushimishije muri make. Nukuvuga ngo niba ugiye ku ishuri wenda imvura iri kugwa,
So you went to school in unsuitable condition, ni ukuvuga ngo muri conditions nyine zitari favorable, ni ukuvuga ibintu nyine bitagufavoriza gukora ikintu runaka. Twagiye kuri tranquil. The fifth synonym. Fifth words means tranquil. Tranquil, ijambo rya mbere baduhaye bari nervous, agitated, calm, weird. So aya magambo tugomba guhitamo ijambo rimwe. Vuga tranquil ni ikintu nyine cyangwa se ni umuntu wifunze, kwifunga ukuntu nyine kumva nyine utirekuye muri make. Umuntu utirekuye, udafite courage nyine, wiyicare aho ngaho witurije. So dufite amagambo ane. Nervous ni ukugira ubwoba, kumva nyine ufite ubwoba bwo gukora ikintu. Wenda urabona nk'iyo bavuze presentation bavuga ati jya imbere udupresentire, nyine kakoba kakuza amatara, ubwoba bw'uko ari bibi, ahubwo nyine kumva ufite akantu k'agasoni, icyo bita nervous. Agitated, calm nyine ni ukuba umuntu ari aho ngaho yifashe gutyo. Kuba nervous uba ufite ubwoba, ariko iyo uri calm uri serious, nta kindi kintu witayeho, wicecekeye gutyo gusa. Weird ni like from the forest, out of the people, where people living. So the solution from tranquil is calm. The solution is 3. Tranquil, calm, free from emotional and mental disturbance. When you are calm, uba uri free nyine. Bavuze ati bakarume ugenda upresent, ni ukuvuga ngo ibyo byose byo kuvuga ngo ufite emotion cyangwa se ufite ubwoba ubishyira ku ruhande ukagira ute ugapresent. That's why tranquil means calm. Then fascinating is just like, hano baduhaye, even me ntabwo nari nzi igisobanuro cya fascinating, but you see abantu baratubwira ngo it's appealing. You can search it wherever you want. So appealing, me too ntabwo nzi igisobanuro cyabyo, ariko urabona nyine ni urugero rw'amagambo. Just fascinating to means captivating, appealing or attractive. Okay, here there is meaning. Ni ukuvuga ngo ni ukuba ikintu kiri attractive, kumva nyine ushaka, cyangwa se kubona ikintu gishaka ku attracting ngo tugisange aho kiri. Just that's mean fascinating. Wenda nk'iyo uciye mu isoko ukabona agashati kari kubriya neza, avuga uti wow, that shirt is fascinating. Yeah, that's how you can use this word. It's attracting. So condemn. The 7th word is condemn. Condemn is just like, ukondana, gusobanura umuntu ibyo yakoze nyine, kumubaza uti why this happened, why you did this, why you did this. So condemn is just command ni ugutegeka. Denounce, compliment or approve. Denounce, when you are denouncing, condemn is a synonym. The solution is number 2. Condemn synonym is denounce. To strongly criticize or denounce. Condemn means to strongly criticize or denounce. Then tugeze kuri synonym ya 8. Isobanura engulf is like uncover, baduhaye amagambo menshi. Engulf, iri jambo turibona cyane mu bintu biri biologique, bavuze ngo wenda ngo lymphocyte. Engulf ni ugukavaringa. Wenda tuvuge iyi karamu, iyo ushyize ikintu mo hano imbere, kino ni igipfunsi, iyo ushyizemo ikintu imbere, that means to engulf. Then baduhaye uncover, dry, inundate, neglect. Inundate is like your synonym of engulf. Just if I did this, I inundate this pen. So that's the synonym of engulf. Then offend, tugeze kuri synonym ya 9. Offend, it means to displease or to annoy, right?
offend is synonyms to annoy. A usage or aid, assist. You know this. Kugirango ukore synonyms menshi, you need to know many vocabularies. You have to know many vocabularies. So in this video, I will share you, or I will show you many books you can read so you can know many vocabularies without going through the dictionary, but by reading many books or seeing many videos, you can know how important vocabularies are. So many vocabularies, many synonyms, how to use words, everything is there. So that's a kubibereka. To offend, we have seen that is to annoy. This is its meaning, to annoy. Okay, let's continue to parsimony. Parsimony means frugality. Okay, this is the sign. So I told you guys I have like arranged synonyms, many synonyms, so you can go through it. I will share you the book, I will share you everything. You have to read it. Everything I will share you, you have to read it patiently. So maybe questions will come through it. Yeah. Okay, tugeze kuri synonym ya 11. Fatigue is like tiredness, being tired. So weariness, it's synonym mu magambo baduhaye batubwiye liveliness, kubaho, willingness, kumva nyine nta kintu nyine. Then earnestness, freshness. So its synonym is weariness. Twagiye kuri tiredness. I told you guys here, I told you tiredness. Then twagiye kuri redundant is like uninterested, unsuitable, unparallel, unnecessary. Baduhaye redundant, so unnecessary words or unnecessary something which is not necessary, it means redundant. Let me ask you, do you wanna, when him unakuaje ati do you want to sleep? Not necessary. Just you answer not necessary. Right now, when you are not tired, you answer it's not necessary. Solution is number 4, not necessary. That's it. Synonym. Tugeze kuri trivial, superficial. They gave us superficial, warm, meaningful, essential. Trivial ni ikintu nyine kiri inyuma, ni ukuvuga ngo nk'ugutwi kuri inyuma nyine y'umutwe, ni ukuvuga ngo ugutwi kuri ku gice cy'inyuma ntabwo kuri mo imbere mu mutwe. So that's why my ear is superficial to my head. Though its synonym is not so important, like not so important. Ni ukuvuga ngo ikintu kitari important, ni ukuvuga ngo if I have this book, nkuye haka ngaka byaba bitumye iyitaba ikaramu, no. That's why. So we can go through all of these synonyms. Scanty, it's like meager, baduhaye amagambo ane: plentiful, enough, adequate, meager. Meager is like scanty, meager. Its synonym is meager. Then complacent, baduhaye amagambo: amicable, discontent, smug, aggressive. Complacent is like smug. Its solution is smug, like self-satisfied, kumva nyine wawe ubwawe biguhagije ibyo ufite. But I'm smug, biramagije. Then tugeze kuri synonym number 16, foolish. Foolish is like thrive means thrive. 17th, perpetuate.
perpetuate means preserve, preserve, to preserve. Ndumva ari ijambo rikunze gufata neza, kubungabunga, preserve, yeah, kubungabunga, gufata neza. Take care of, to prolong the existence of, to prolong the, iyo bari kuvuga ngo gufata neza amashyamba biba bishatse kuvuga ngo nyine turashaka ko amashyamba cyangwa se amashyamba aramba abaho igihe kirekire kurusha igihe nyine agenewe kubaho. Tugeze kuri number 18. Discern means to perceive, to detect with a sense. Perceive, you just nyine wenda nk'iyo uri kumva impumuro y'inyama, ubusanzwe uzi nyine ukuntu inyama zihumura, ariko nyine ushaka kumva nyine ese koko nizo abo bantu ko batetse inyama, that's it. Then in Ainimeiko, it means hostile, unfriendly. Animaico, just ikintu nyine kitari, ntabwo uri used to, ntabwo umenyereye nyine. Niba umuntu atari friendly kuri wowe, nuvuga nyine ntabwo atuma nyine wisanzura muri make. So venerable is like esteemed, nukuvuga ngo respectable, uvuga nyine ikintu kidistenga, cyubahwa, like bene ngiye bavuze ati BMW, imodoka ya BMW, uhita uvuga ko ari wumva ari imodoka nyine irenze, cyangwa se V8 ukumva ko ari imodoka nyine iri mu cyiciro cyo hejuru. That's it why they said venerable. Tugeze kuri incessant means persistent or continuous or unceasing. Persistence, continuous or unceasing. This means like incessant, gukomeza ugashyiramo imbaraga, ntunanirwe, nturambirwe. Tugeze kuri fatigue, it's like tiredness, kumva unaniwe, that's all. Sanction is like to be holy one, to be approval. Just abantu bose bakaba bakureba bati we approve that things is nice, we approve that student is nice student. That's why sanction, approval, means approval. Tugeze kuri jeopardy, it means peril, danger of loss. Nukuvuga ibintu nyine vuba bishatse kuvuga danger of loss. You see here on my screen, I just used this screen so that everyone can be able to see what the spelling of words I'm talking. Yeah, I used my screen to make sure that everyone is seeing the spelling and just speaking. So tugeze kuri ignominy, it means disgrace, nukuvuga ngo shame, ikibazo nyine ukumva nyine ignominy of like sitting in the Lord, nukuvuga nyine wabaye nyine wasebye, nukuvuga ignominy means igisebo. Shame, its synonyms, it means shame. Loyal nukuvuga devoted, like she's loyal to me, kuvuga umuntu utabeshya, umuntu nyine mwiza kuri wowe. Then opinion is like how you understand something, your idea about something. So opinion means bado aya magambo ane: wisdom, sense, view, chance. Muri aya magambo ane we can choose view, like opinion, how you understand something, how you by yourself, how you understand about this. That's a point of view. That means opinion. Aloof is like detached. Aloof is like detached, kwitandukanya n'ikintu. Aloof, protected, low-key, steady. No, detached is like it is detached. Vuba iyo ikintu kitandukanyije n'ikindi biba ari
detached. Solution number 1, it's number 1, detached. Okay, separated. Then incredible. When you say incredible, it means unbelievable. It means unbelievable. The things which ibintu nyine utatekerezaga ko byaba, ibyo utatekerezaga ko byaba, that's what we call unbelievable or incredible. Then tugeze kuri intensify. Intensify means to strengthen, like encouraging, gutuma nyine ikintu kigira imbaraga, gushyiramo imbaraga, to strengthen. Intensify, to increase the intensity. Intensify, you know, abantu mwize physics murabizi cyane. So before, okay, let's go to these quantitative questions. Ibi rero ni niya party. Thanks for attending. By the way, let me thank you, all of you, for attending this verbal and English session. Let's continue with quantitative questions. Quantitative question is ni ibibazo by'imibare. Hano tubonamo ibibazo byinshi, you know, where ubishaka wafata agapapuro tukabicalculatinga, you know, but jewe icyo nkora nuko tuza gufatanya hamwe tukagenda tubinyuranyuramo gake gake. Ndaza kubasharinga ibitabo iki byose birimo ibi bibazo, n'igitabo gishobora kubafasha kwiga ibibazo byose bijyanye n'ingi Pragatii exams. Biba birimo byinshi, hari ibyo bazana, ibyo batazana. Gusa nyine uzi ko Pragatii nyine hazamo ibibazo by'imibare 25. Gusa nyine ibibazo byose biba birimo. Just ndaza kukibohereza mwese, we andika comment, ushobora gukora share, just ndaza kukibohereza. Ibintu bigende neza, uzabasha gutsinda Pragatii exam. Then here we have like 25 questions. Ndaza kwereka ibisubizo nyuma, ariko let's see the questions first of all. Ni gutya ibibazo byo muri Pragatii biba bimeze. Haba hari ikibazo, then n'ibyo gusubiza. No kuvuga ngo ugomba guhitamo, choose one, uhitamo ibisubizo. Nkuko nabibabwiye imbere y'ikibazo haba hari akabox, na akabox kari red. So igisubizo uhisemo gihita kiba blue, ukanda kuri ako kabox, icyo uhisemo kiba blue, icyo utahisemo bikaguma ari red. So the number of integers n satisfy minus n plus 2 is less than or equal to 0. Is it less than or greater than or equal to 0? I forgot number. And 2n is greater than or equal to 4. Hano bari kubaza ati umubare n dushobora, nuvuga ngo muri imibare baduhaye 0 2 1 3, muri imibare yose baduhaye niwe mubare ushobora gusimbuza ni n, then bikaba biruta 0. So muri imibare rero you just have to calculate very quickly because ikibazo kibara umunota umwe. So mu mutwe rero urabikora kuvuga ati nusimbuzamo 0 hano biraba kangana, dusimbuzamo 0 biraba minus, biraba 2, irabiruta 0. But nidusimbuzamo 0 hano biraba 0 kandi nagira biri greater than 4. Let's replace 1. When we replace 1 hano biraba minus 1 plus 2 equal to 1. 1 is not greater than, is greater than 0. That's true. But here when minus 1 times 2 equal to minus 4, minus 2 is not greater than 4, greater than or equal to 4. Then let's replace by 2. When we replace by 2, it will be minus 2 plus 2, which will be equal to 0. 0 is equal to 0. You know, we have sign greater than or equal to 0. Let's replace by okay, when we go to here to the second question, when we replace by 2, it will be 4. 4 is equal to 4. That's true. Our answer is 2.
You know, you see? Yes, that's the correct answer. Our answer is, let's go to the second question. You know, we have to calculate in 60 minutes, so just your mind have to be very fast. You have to prepare your mind every time and everywhere. So reka tujye ku kibazo cya kabiri. The sum of two integers is 10 and the sum of their reciprocal is 15. Then the larger of these integers is bari kutubaza the range of these integers. So ibi ni ibibazo nagiye mbashyiriramo, like you have to calculate. Everyone can calculate. You can take a paper and calculate these questions. If x, let's go to the third question. If x is positive integer such that 2x plus 12 is perfectly divisible by x. So ikindi ugomba kumenya nuko iki kizamini biragoye ko wakuzuza 90 kuri 90. Icyo umuntu aharanira cyo gukora ibibazo byose uzi then ugasubmitinga, kuko urabona nk'iyi mibare byonyine ikibazo kimwe kujya mu munota umwe kandi ugomba gushaka ibisubizo muri bingibi niki bisa n'ibiri tough ho gatoya, biragoye, ntago umunota umwe uhagije. So you have to do very quickly. I can advise you guys, niba uzi imibare it's okay, niba uzi imibare cyane it's okay, you can calculate it very quickly, kubera ko murabizi ko nta n'urupapuro umuntu aba agomba kugira mu kizamini baba bari kukureba gutya muri kundeba kuri video ho, naho niko baba bari kukureba ntureba ku ruhande nugira ute. So ubikora vuba vuba rero, just ubitekereza mu mutwe ushyira igisubizo, tekereza mu mutwe ushyira igisubizo, ni multiple choice. So you have to calculate very quickly. Urabona nyine ubu nibwo bwoko ubundi nashyizemo ibibazo by'imibare kugira ngo mubone what types of questions that comes in Pragatii exams. Nibyo nagiraga ngo mwese muze kureba nyine. The third question is, if x is okay, it's a positive integer such that 2x plus 12 is perfectly divisible by x. You know, x is a positive integer and 2x plus 12 is perfectly divisible by x. Then the number of positive value of x is, so you have, nukuvuga ngo hano icyo turi gusaba gushaka umubare wa x uri divisible by x, ni positive integers that it is perfectly divisible by x. Ubu ushaka umubare ugira ute uri pressing muri x kandi ugomba kugabanyekana x. Then hano nidusimbuzamo kabiri biraba 4, then 4 plus this is 16 by 2 it's 8, 6 and dushyizemo 6, it will be 12. 24 divided by 6 is equal to 4. If we put 5, if we put 5, 10, 22 divided by 5, not possible. Then if we put 12, 24, 36 divided by 12 equal to 3. Okay. Let K be. Just you can pass through these questions ndabandi scrolling gakeya kugira ngo mubibone. Ikibazo cya mbere ugiye kujya gatanu ushobora kubireba, then gatandatu. You know, urabona KB positive integers, urabona ko ibibazo bya mbere kugeza nko ku kibazo byose bijyanye na topic ya integers. You have to understand integers, linear equations, everything. Wamugomba kubyunderstanding kugira ngo uzashobore gutsinda neza iki kizamini. Let k be a positive integer such that k plus 4 is divisible by number 6, 3 times the first 3 consecutive order integers. You see the topic is integers. I'm telling you the truth. If you understand the topic which called integers, understanding a ratio, lowest common multiplication, sequences, ayo nama topic y'ingenzi mugomba ku understand, uzaba able yo passing iki kizamini. Ikibazo cya kangahe
positive integers. Always you can calculate. Or kureba iyi video, pause the video and take your paper. It's you who have to calculate. So take your paper and video, you can calculate. Though I will share a book, ndabasharinga igitabo, so mushobora kugira ute kureba ukuntu byifashe, mugakora exercise nyinshi, harimo n'ibisubizo, ibibazo n'ibisubizo. No hasi hano y'ibibazo byose nabahaye hari agatip gatoya k'ibisubizo, so ukaba familiar yo calculating iki ibibazo. Wowe icyo upfa nuko utagira ute kora subscribe, share, nzajya nkora mbagezaho iki informations. So ikibazo cya munani, positive integer is said to be a prime number if it is not divisible by any positive integer other than itself and 1. Are you understanding? Positive integer is said to be a prime number. Prime number, you know, is ni imibare turutse kuri kangahe, you know, the set of number, and if it is not divisible by any positive integer other than itself, let p be a prime number greater than 5, then p power 2 minus 1 is never divisible by 6 or always divisible by 6, or and may or may not be divisible by 12. Izi ni choices ugomba guhitamo. What is correct? Ikibazo cya 9 nacyo ni uko nguko, ni ibibazo 25 by'imibare, so tabanditseho gatoya, ube ushobora gupozinga gato ukore exercise. Iqbal dealt some cards to Mushtan and himself from a full, I know Amazin dealt some cards to Mushtan and himself from a full pack of playing cards and laid the rest aside. Iqbal then said to Mushtaq, if you give me a certain number of your cards, I will have 4 times as many cards as you will have. If I give you the same number of cards, I will have the 3 thrice as many cards as you will have of the given choice, which could be represent the number of cards with this. But vuga ngo yahaye usoma ikibazo ukacyumva neza, then ukabona gusubiza. Number 10, in Cyvacus, each boy's quarter of the match strike to fill into the box. Just ibibazo byose ni gutya biteye. Icya 11, you have to read the questions and you will get like how to calculate. Take your time to calculate. So uko ugenda ukalculatinga ibibazo byose, niko ugenda ugira ute ubwonko bugenda buba active, umenya ngo unabisubiza gute. Okay, 12 questions. Ikibazo cya 12, how many digits 11 number can you form? How many 3-digit 11 number can you form such that if one of the digits is 5, the following digit must be 7? Ni imibare itatu ingahe? Okay, just use mind. I'm not good at mathematics and calculations, but I was just giving you kuba nyine tips, ibibazo mushobora gukoresha ukaba ushobora gutsinda. Ibi ni ibibazo bigufungura mu mutwe, n'ibibazo biza muri Pragatii exams ni like this. Urabona nta integrals, ni sequence, calculation, addition, multiplication, subtraction, and even understanding. So ikibazo cya 13, to decide whether a number of n digit is divisible by 7, we can find a process by which its magnitude is reduced as follow. Example, bakagwana example, ariko ni ikibazo bagwa examples uburyo magnitude zishobora kuba distributed, then ultimately the resulting number will be 7 after representing the above process certain number of times.
After how many such states does number 203 reduce to 7? Okay, you have to understand the question and then answer. Question number 14. A teacher teaching a student of 3rd standard. Okay, let's me to like okay, simple multiplication, like you read the questions, calculate. This is your exercises. Iki ni igihe cyanyu kugira ngo pausinga video komeze ukore iki exercises n'ama calculations. So the more you get calculations, the more you get opened your mind. So kora ikizamini. Ikibazo cya 15. If 8 plus 12 equal to 2, 7 plus 13 equal to 3, then 10 plus 8 equal to 1. This is sequence formula. Niba 8 guteranya 12 bingana na 2, 7 guteranya 14 bikangana na 3, then 10 guteranya 18 birangana na 4. Urabona hano twari turimo kugira ute, hano umubare wa mbere dufite ni 8, mu gihe hano ari 7. Hano umubare wa mbere dufite ni 10 na kangahe, 12, mu gihe hano ari 14. Ukuvuga ngo umubare wa mbere hano uri kugabanyukaho rimwe, mu gihe umubare wa kabiri uri kwiyongeraho kangahe, 2. That's why then 10 plus 18 equal to, then answer. You have to find the formula of this sequence and calculate, then find the answer. Find the minimum integral value of n such that the questions of integral division, you just have to revise very well. So okay, twagiye ku bindi bibazo cya 19. So ndimo ndihuta kugira ngo nyine mushobore kugenda, ushobora pausing a video and you can calculate questions. A man sells chocolate that comes in box, either full boxes or half a box of chocolate can be bought from him, and customer come and buy half of a number of boxes. The seller has priced half a box. A second customer came and buy half of remaining number of boxes. Please press a half of the box. After this, a seller is left with no chocolate box. How many chocolate boxes did the seller have before the first customer came? You just have to calculate. X and Y are playing a game. There are 11. Let's like this. Okay. There are 11 50 prize coins. 50 prize coins on the table, and each player must pick up at least 1 coin, but not more than 5. The person picking up the last coins loses. X start. How many should he pick up at the start to ensure a win no matter what strategy Y employs? This is probability. Topic of probability. Question number 21. If A is less than B, which of the following is always true? A is less than B, which of the following is always true? A is less than A plus B over 2 less than B. A is less than A times B over 2 less than B. Okay, you just have to think very well and find the answer. The money order commission is calculated. This is commission, senior 1 topic. The money order commission is calculated as follows: from rupees X to be sent by money order, subtract 0.01 and divide by 10. Get the quotient and add 1 to it. If the result is Y, the money order commission is 0.5. If a person sent 2
money order to Aurangabad and Bathinda for 71 rupees and 48 rupees respectively. The total commission will be, just calculate. Okay guys, let me continue with another topic of like critical thinking, which will be containing blood relations. I told you this exam is made of 3 parts: English and comprehension, aptitude calculations, quantitative calculations, and critical thinking. So let's jump to the critical thinking so everyone can get an idea what about critical thinking, what's prepared. But most of them, they are about seating arrangement and blood relations. Okay, let's see the exercises, class exercises about blood relations. Blood relations is nothing but brother, sister, father, mother. So you can get an idea. First question, this is making you familiar with these questions. You will have to calculate it all. Just okay, ndaza no kubasharinga nabwo iyi document ya blood relations. Ushobora kunyandikira everywhere, na number yanjye iri hasi ngaho kuri channel. Ushobora kunyandikira by WhatsApp nkagusharinga aya document, cyangwa se ubundi buryo bwose ushaka twakora. Iyo wabyandika muri comment, we can talk, then we can share the links so you can get used to this exam. So ukazatsinda, dore hasigaye iminsi 15, buri wese 15 cyangwa 15 mugakora iki kizamini. So mukomeze mwitegure neza, ifashisha n'ibi bibazo. Ikibazo cya mbere, exercises number 1. Anupan said to a lady shifting in a car. Anupan is a name. Said to a lady sitting in a car, the only daughter of the brother of my wife is the sister-in-law of the brother of your sister. How the husband to the lady is related to Anupan? Is her maternal uncle, father, or son? That's the question, how the questions ask. So you choose one topic. Pointing to Varnam, Madhav said, I'm the only one of the sons of his father. How is Varnam related to Madhav? We need the bibazo birirwa banadusharinga ku ma status. Please answer this. So please ndabashishikariza ko ndakomeza mbasharinga ibibazo nk'ibi. So muragenda nyine tugenda tuba familiar nabyo, gake. Okay, ikibazo cya kabiri ni iki ngiki, ubwo washaka idea about it, so ukamenya ibyo ari byo. Niba igisubizo ari father to or uncle or nephew or father, you can know. Pointing to the photograph, ni ukuvuga ngo ibibazo bya blood relation cyangwa se critical thinking biba biri related n'amazina cyane, biba birimo amazina menshi. So ugomba nyine kugira ute kubyitegura neza, ukamenya ngo iri ni izina bari kumbwira, iri ni ijambo, cyane cyane ko barimo amagambo nyine menshi y'Abahinde, amazina y'Abahinde. So ukabimenya. Pointing to a photograph, Bajpai said, he is the son of the only daughter of father of my brother. Ni umuhungu w'umukobwa umwe wa papa wa mwene mama. Bajai yaravuze ati, njyewe ni umwana w'umukobwa umwe wa se wa mwene. Ibintu kwisobanura mu Kinyarwanda ko bigoyera yatara, ariko nyine doze no kwasharinga hari akadocument kandi mfite kama relations kuvuga ngo bitondekanye bite, so kaba familiar. Then hano ni sitting arrangement. P is a brother of K and R. Uvuga ngo K and R ni iki?
bavukana na P. S is R's mother. Vuga ngo S ni mama w'uyu R. Kandi uyu ari brother ugomba kumenya ko nyine ubwo ni mama wabo bose. And T is P's father. T ubwo nawe ni se w'aba ngaba bose. Which of the following statement cannot be definitely true? K and S. K is T's son. Yes, true. It's true. Then S is P's mother. Yes, it's also true. And T is K's father. It's also true. Then P is son. S is son. S is son. It's not completely true, but it's true. Okay, P is the mother of K. Ukuvuga ngo byose nyine ubitekereza ati uyu ni mama w'uyu, then it's just no gutekereza neza. Twagiye kuri directional questions. Hari igihe bazanamo directional question. Read the following statement and answer the questions given below. A is the father of C, but C is not his son. A is the father of C, but C is not his son. E is the daughter of C, and F is the spouse of A. Uva F ni umumama, ni umugore wande wa A. A is the father of C, but C is not son. Then B is the brother of C, and D is the son of B, and G is the spouse of B, and H is the father of G. Who is the son of H? Uva kuri this directional question baguha aga paragraph course, then bakagenda bakubaza ikibazo. Kuva baduhaye aka paragraph, then kuva kuri ikibazo cya karindwi ku cya munani cya cyenda byose biri based kuri paragraph. You have to think very well, ukabanza understandinga neza how relations are, then ukaza gusubiza ibibazo bagiye bakubaza kuri ziriya paragraph. A man said to be a lady. Tugeze kuri home exercises. A man said to be a lady. To a lady. A man said to a lady, sorry, nanibeshye. Man said to a lady, your mother's husband's sister is my aunt. How is that your lady related to a man? Umugabo yabwiye umukobwa ati, mama w'umugabo wa mushiki wawe is my aunt. How is the lady related to a man? Daughter, granddaughter. Tuvuga umugabo, no, mama w'umugabo wa mwene nyoko. Wa mushiki wawe, umugabo, mama w'umugabo wa mwene nyoko is my aunt. Daughter-in-law, no. Granddaughter, no. Sister is my aunt. How that lady related to a man, to that man? Okay, think very well. So let's continue, guys. Ikibazo cya 11 nabyo ni ugusoma. Nilan, who is Rohit's daughter, says to Indu, your mother Rita is your young sister to my father. How is the third child of Sohanji? How is Sohanji related to Indu? Just read and think about it. Ikibazo cya 12 ntabwo kigaragara neza. Let's continue with 13 question. Pointing to a person that said his only brother is the father to my daughter. That's father. How person related? So ibibazo byose ushobora gupozinga video ukagenda ubikoraho exercises ubisubiramo, ushobora no kubisearchinga online kubera ko exercises right now. So sometimes ushobora kubibona kuri Google ukabireba. Dukomeza. So ikibazo cya 15 16 17 right, just no kubi highlighting kugira ngo
migende nyine mu mafamilia nabyo. Just know that each question, the question like this can come. Kabone nubwo amazina abatandukanye ariko ibibazo ni ibingibi biza. Bashobora gusimbuza amazina gusa ariko ibibazo ni ibingibi. Muri ibibazo by'amarelations wenda nk'ikibazo nk'ikizamini ngiye nakoze harimo ibibazo nka 15 cyangwa 20 by'amarelations nka gutya na sitting arrangement. So please be careful, read it careful. Urabona hano ibi byo ni gendemo bisoma mbisubiremo. Urabona hano turi kuri direction questions. Donc n'igihe bazanamo ibibazo ndi kugenda nkora pause kugira ngo mwese mugende mubireba. Urabona twongeye kugaruka kuri direction questions. Each of these questions is based on the following information. Vuga ibibazo byose bigiye gukurikira. Ibibazo byose guhera kuri iki cyangwa 28 kugeza kuri iki cya 36 byose biraba biri based kuri statements. That's why you have to read it careful. Kugeza ibibazo byose oya kugeza kuri iki cya 31. Then in the direction question igatangira kuvanga kuri iki kibazo ukongera ukazamuka kuri kibazo cya 33 na kangahe na gatatu. I've seen that it's another directional questions. So guys, please be prepared, prepare well. So we wish you guys to meet us here. Turifuza ko mwese mwazadusanga ngaha. Urabona ni byose ni ibibazo by'iki by'amarelations. So guys, thank you, just murakoze cyane. Nagira ngo mbereke ibibazo mushobora kwigiraho. Izi documents ndaza kuzisharinga. Ushobora kwandika comment hasi ko bikeneye, nabikorereza muri comment cyangwa se nkaguha namba yanjye ukabyohereza. Gusa muri comment y'iyi video after down there muri comment hasi kuri description ndashyiraho namba yanjye ushobora kuyandikira. So ukabona ibibazo byinshi bijyanye n'ibi bibazo n'ibisubizo, ukabona ibitabo. Icyo ndaza kohereza na ama links n'ibitabo. So mugakomeza mukitegura neza. Turabifuriza gutsinda amahirwe masa. Ikindi cya mbere nongera kubibutsa, get ready for the system, because the system is ibyo ifunguye nyine bifunguye, ariko kubera ko muri abantu benshi baba applying haba hari abantu barenga 25,000 twe twakoze 30. So 25,000 byose baba biri kurwanira kuri link imwe, nawe urumva uburemere iyo link ibifite. So ugomba kugira ute ku applying kwinjira muri system hakiri kare, cyuranga iminota 30, cyura iminota 30, ukitegura ukaba familiar na system. Machine yawe nababwiye ko ari machine, ntabwo telefone ikora iki kizamini. Byose ukaba ready, kabitegura neza kugira ngo utaza kubura amahirwe yo gukora ikizamini wari uyafite. Ukaza kubura amahirwe yo gukora ikizamini kandi wari uyafite. Ukaza kubura amahirwe yo kwiga mu Buhinde kandi wari uyafite. Kandi wari ufite amahirwe yo kwiga hano mu Buhinde. So mube ready, mwitegure. Njyewe ndacyahari kugira ngo mbafashe. Ikibazo cyose wagira wambaza, write in comment. Ikibazo cyari cyose write in comment, like, share, subscribe. Tuzagenda dusharinga n'andi makuru y'ubuzima busanzwe, nuko nyine ari circumstance yo kuvuga ngo ni ikizamini cyo kwiga mu Buhinde kugira tubafashe kwitegura. Ariko our channel is Dube, DUBE, Dube niko channel yanjye yitwa. Subscribe kugira ngo ujye ubona andi makuru menshi nayo ku kizamini. Contact us. So guys, thank you very much. Ndabashimiye cyane. Naho ubutaha twongera turebera hamwe n'ibindi bibazo byinshi, cyangwa se dukora n'andi ma exercice, cyangwa se umbaza wenda umwana atsinze, cyangwa se muri kumbaza amakuru kuntu mu Buhinde bimeze, ukumbaza matike n'iki, byose turahari kugira ngo tubafashe. Guys, mwitegure neza, amahirwe masa. Bye bye, ciao, kandi mwakoze cyane, turabakunda cyane. Imana ibarinde.